Hi all, welcome to the channel. Today I'm going to explain about the next concept is double linked list. Okay, so in previous class I discussed about a single linked list, right? So single linked list lo ela mana perform chestam and what is the time complexity and all I discussed there, right, in previous video. And now the very important topic, this is a double linked list. Very important topic as per exam point of view. Okay, direct question వస్తుందండి మీకు higher marks. And the next one big questions lo meeku adutaru. So in this first, what is the previous topic? Single linked list, right? So is there any disadvantage in that single list? ఏదో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటేనే కదా that we have a double linked list, right? There is a small problem in the single linked list. To overcome that, we have the next concept is double linked list. Okay, let us see in detail, right? So what is double linked list and why this concept again introduced? Okay, so in single linked list, what is the problem? See, we have a collection of nodes and the node consisting of how many parts? Two parts, right? It consisting of two parts. So one node, from one node to we can travel to the next node, right? So we can travel from here to here and here to here and here to here. That's it. Okay, I can't travel from second node to first node and I can't travel from the third node to first node. Okay, so in some scenarios, okay, na manam data structures దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం? We want to store this data in an organized manner. So if we store the data in a single linked list manner, okay, single linked list యూజ్ చేసి data structure మనం data store చేసాం అనుకోండి, రైట్? సో మనం డేటాని ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఆర్ ఈ నోడ్ విజిట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు విజిట్ దిస్ నోడ్, ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ హియర్ అండ్ హియర్, రైట్? సో ఐ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నోడ్కి లేదా సెకండ్ నోడ్ని ట్రావెల్స్ చేయాలి అంటే ఐ కాంట్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ థర్డ్ నోడ్ టు సెకండ్ నోడ్. నేను మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ single linked list. Hope you understand, right? So this is the problem, what? Backtracking. Okay, there is no back traverse in the single linked list. We have only one direction arrow mark, right? We have only one direction arrow mark in the single linked list. That is the problem. So in the detail ga meeku enduku cheptunnanante, this is a very important topic nanna. Okay, now, okay, so every node has linked to its next node in the sequence, so we can traverse from one node to another node only in one direction and we cannot traverse back. Okay, so we can solve this problem with the help of what? Double linked list concept. With the help of double linked list, we can back traversing. That means what? From this node to, from second node to first node to second node, there is a direction, and from second node to first node also I have a direction. That is why it is called what? Double linked list. Double linked list means two direction arrow marks is there. Single linked list means one direction arrow mark is there. Fine, right? So double linked is a sequence of elements. Every element has links to its previous element and the next element in the sequence. So I have one more element here like this, right? So I have a connection from here to here and also I have a connection from here to here. So this is a basic definition and basic use of the double linked list. And how we can create a node in the double linked list, right? In single linked list consisting of two parts, but two parts lo okati element part and the second part is what? Address of the next node, right? So ఇప్పుడు మనం డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో సింగిల్ నోడ్స్ తీసుకుంటే, రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పార్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఈ నోడ్ ఏంటి నెక్స్ట్ నోడ్కి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ హియర్, బట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము? డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో వీ హ్యావ్ ఏ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నోడ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, right? So ఈ నోడ్కి కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే we should have one more part. Okay, that's why in double linked list there are three parts. Okay, the middle part is data part, and the next part is address of the next node, and this part is address of the previous node. Okay, just check it once. The middle part is element, and this one is address of the next node, and this one is address of the previous node. So in double linked list ki single linked list ki main ga ade difference. And next one, that's it here. And next one, see this example. So I have a couple of elements 10, 29 and 35 and 59. So see, this is my header node, okay, and this is my last node, okay, and the last node next is what? Null, and the
header node previous is what? Null. Okay, so this is, you need to make sure, okay, idi mar correct ga pettukovali, and these are the very important points to create a double linked list. Okay, to create a node in the double linked list, right? In double linked list, the first node must always point with the head. Okay, that is a common point. First node always is what? Header. And next one, always the previous field of the first node must be null, and always the next field of the last node must be null. That is why this is diagram. Okay, now this is the last node, right? So last node, what? Next field is null. That means what? Last to next equal to null, and what is that? First node, right? So first to previous equal to null. Idi manam assign chesukovali. Clear ma? So these are the important points that you need to remember while writing a code. And the next one, what are the operations we have in double linked list? So in any data structure, meer ఏ data structure అయినా తీసుకోండి, right? These are all the common operations we have. What is that? Insertion and deletion and display, right? So again, in insertion we have 3 operations, in deletion we have 3 again, right? That means what? Insertion at beginning, insertion at last, and insertion in the middle. Okay, let us see in detail everyone. And next one, first one is insertion at beginning. See, a small difference between the single linked list and double linked list. Ikkada manaki entante akkada only okate pointer untundi. Here we have 2 pointers. That means నెక్స్ట్ నోడ్కి అడ్రస్ అసైన్ చేయాలి, ప్రీవియస్ నోడ్కి అడ్రస్ అసైన్ చేయాలి. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ వచ్చేస్తే మీకు డబుల్ లింక్ లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్, రైట్? సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ నోడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నోడ్. ఓకేనా? మన ఇదే న్యూ నోడ్. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్? This should be null. This is the first node, right? This should be null, and this should be null. So here I want to insert an element, isn't it? So I create a new node with a given value new node to previous as null. If we are inserting an element is the first node, manam insert chese element first node aithe, so new node to previous null, new node to next null. In case, and the next one, that is the condition, if head equal to null condition. Head equal to null means what? Empty. List is empty. This one is done. If it is not empty, then what we have to do? That means what? We have a list of elements, right? We'll see the code directly here. Okay, insertion at beginning, this is my method name, and this is used to create a new node with the help of malloc function, and I assign some value to the new to data. Okay, so separately I create one new node called is what here? New n, right? So this is what new node, nn is nothing but new node here, and new node to data is equal to, for example, 20. Okay, so I want to insert a 20 value. Okay, fine. So already I have elements, right? I have some elements. Let us say 3 elements unnai ankondi, 10, 60, 30, right? So I have a direction from here to here, and here to here, here to here, right? Now this is my header. Initially the first node is header. Nenu inka 20 ni insert cheyaledu. Okay, I didn't insert that. I just create the new node. Okay, here I just create the new node. I didn't insert before, right? Now I want to insert this one. 20 ni ikkada pettali, right? Now after inserting this new node, then what will happen? This node becomes a header, right? Because that will be the first node, right? So we have to assign this is a new header, right? Now, here this is my header, right? So ee head ni nenu ekkada store cheyali? This is my new node, right? New node ki next lo undali, right? This header should be the new node to next, right? And head to previous, this is the previous link, this is the next link, right? Head key, this is the next one, and this is the previous pointer, right? Now head to previous to what? New node. Head to previous is what? New node. Okay, now this direction, see carefully. Okay, and the next one, new node to previous.
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఈ హెడర్ ప్రీవియస్ ఈ arrow mark assign చేశాను and this arrow mark is already assigned, and here what we have to assign, if it is a first node, మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ పాయింట్స్ అని, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ నోడ్ టు ప్రీవియస్ విల్ బి ద నల్, రైట్? సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు అసైన్ దిస్ ఈజ్ ఏ నల్, ఓకే? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ న్యూ నోడ్ యాజ్ ఏ హెడ్, రైట్? ఇక్కడ మనం ఏం డిలీట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, హెడర్ పాయింట్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఆల్రెడీ హెడర్ ఉన్న దానిని ఏం చేస్తున్నా, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలనుకున్న న్యూ నోడ్కి వాట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ నోడ్ ఇస్ ఏ న్యూ నోడ్, ఓకే? దాట్ న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ద కరెంట్ హెడర్, okay? So this is the current header actually. After inserting this will be the header. That is the secondary. After inserting this will be the header. But current header enti this one. So ikkada manam insert cheyali anukunte new node ni, the new node to next, and what about new node to previous, right? So we have to take care of these two things na. This part lo em undali, ee part lo em undali. So new node to previous, new node to next enti, what is the current header? This is. So that is why head ఎవరికి అసైన్ చేశాను, న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్, అండ్ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు వాట్, దట్ మీన్స్ వాట్, న్యూ నోడ్ టు వాట్, హెడ్ టు ప్రీవియస్. సో ఇక్కడ దిస్ వన్, ఈ ప్రీవియస్ వన్ దేనికి అసైన్ చేశాను, దిస్ వన్, రైట్? న్యూ నోడ్ అసైన్ చేశాను అండ్ న్యూ నోడ్ టు ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్, అండ్ ఫైనలీ which node will become the header, this node will become the header. Fine. Now initially we have to check whether head is equal to null or not. That is the empty condition. This is time waste endukani cheyaledu, endukante there is no elements. Em cheyali, first head last equal to null, okay? There is no elements in the list, okay na? So manam cheyalanukunnadi new node, okay na? So this will become the head and this is the last node, ide last node. So this is null, this is null, that's it, okay? So after inserting the element, what we have to do, we need to increase the count, okay? So this is about insertion at beginning. Next, what about insertion at end of the list? Again we need to check it here whether the list is empty or not. If the list is empty, then whatever the inserting the element will be the first node, okay? And the next one is the next equal to null and previous equal to null assign చేసుకోవాలి. If it is not empty, then what we have to do, okay? See this program. See here, what is this method? My method name is insert at end, and I have a temporary variable. I create a temporary variable because I need to check the last variable, right? So see here, again I have 3 nodes, okay? So 10, 20, 30, okay? Now I want to insert 40. So నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ 40 I create here, right? 40 is my new node. So there is a double linked list కాబట్టి there is a direction from here to here and here to here. Fine, okay? So initially before inserting the new node, this is the null, you know that, right? And this is the null. So what is the first node? This is the first node. And what is the last node? This is the last node. Okay, so I have to disturb. So here I want to insert a new node, right? So this is the null and this is also null. So this is the header node and this is the last node, right? So now I create a temporary variable and then directly I assign a last node equal to temp, okay? So ikkada normally mana single linked list lo em chestamu, what we have to do, initially header తీసుకొని head to next null అయ్యేదాకా we have to reach the last node, okay? So in double linked list, directly you can assign the last node to the temporary variable, okay? And with the help of this malloc function I create a new node and value ni store chesamu. If last equal to null means what, there is no elements, okay na? Manam create chesukovalsina element new node. So in this case what, header equal to last equal to new node, and similarly head to previous equal to null and head to next will be the null, okay? So in this case you can give last to previous equal to null, last to next equal to null kuda rayachu. This is for empty condition, this is not our condition. So I have a list of elements 10, 20, 30 unnai na daggara. Now I want to insert 40 here. Now what I have to do, I reach here last. So this is my temp, right? What is this? This is my temporary pointer. Now in this case see, ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి,
right? So this is the last element, right? So what is the condition for last element? What is the condition for last element? Last to next will be the null, right? Last node to the next equal to what? Null. So that is the first condition. And the next one is new node to previous will be the what? Last. So what present, where is the pointer? Last here, right? Ikkade undi kada. Now new node to previous means what? This is, right, this box, right? I assign this arrow mark. New node to previous, where I stored? New node to previous stored where? Last. Okay, so దీనికి అసైన్ చేశాను. Fine. And one more arrow mark. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. What is the condition for that? What is that? New node will be the last to next. Okay, so this is what? Last to next, right? So last to next లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? న్యూ నోడ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో న్యూ నోడ్ టు ప్రీవియస్ అండ్ లాస్ట్ టు నెక్స్ట్, ఈ కండిషన్స్ మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా, డోంట్ ఫర్గెట్ దీస్ టూ, రైట్? So new node to previous equal to last, and see, new node to previous means what? This one, right? This is my new node. So ikkada manam we just take care of two arrow marks. What about this and what about this? Okay, this is what? Last to next, right? So last to next ఏం అవ్వాలి? న్యూ నోడ్ అవ్వాలి, రైట్? ఓకే, ఫైన్. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ టు నెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? న్యూ నోడ్ టు ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ మీన్స్ వాట్? నేను లాస్ట్ని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాను? లాస్ట్ ఈజ్ అసైనింగ్ టు వాట్? న్యూ నోడ్ టు ప్రీవియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి మీరు. నేను న్యూ నోడ్ని లాస్ట్ టు నెక్స్ట్లో పెట్టాలి అని అంటే దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, సో లాస్ట్ని న్యూ నోడ్ టు ప్రీవియస్లో పెట్టాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, and the next one, finally, what node will become the last now? We assign the new node to next equal to null, right? In the first statement only. So last node to next is the null, right? So what is this? This will become the last now. Okay, fine. Up to here clear? So this is about insertion at the end of the list. Now what about insertion at middle? సో మిడిల్లో కూడా సేమ్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద పొజిషన్ ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మనం ఇచ్చిన పొజిషన్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ దేర్ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దీస్ త్రీ. ఓకే, 1 2 3. ఓకే, సో 3 elements are there like this. So now I want to insert this new node here. Okay, so I have 10 again, 20 again, 30 again. I want to insert 40 at the position 20. After 20, and in between 20 ki 30 ki nenu madhyalo I want to insert 40, right? So my location is what? 20, right? So now here I gave the location. Initially we have two pointers required here, that is a var pointer and temporary pointer, and select the location where you want to insert the data, that is location, location equal to 20, fine, and enter the value what you want to enter, that is inserted, that is 40. Okay, so this is 40 and this is 20, fine, and we create the new node and we assign the new data, and initially head stored in where? Temporary variable. Okay, so this is my temp now. Okay, now while temp to data is not equal to location, temp to data is what? 10, right? Temp to data is what? 10. 10 is not equal to location. Yes, 10 is not equal to 20. This condition is true. Okay, if the condition is true, then the loop will be executed, right? So what we have to do? Temp to next will be the temp. Now what will become the temp? Temp to next is what? This one, right? This is the temp now. Okay, so this is not the temp. Okay, ఇప్పుడు మనం అసైన్ చేసేసాం temp to next equal to null, and if condition, if temp equal to null, temp equal to null means temp to next equal to null, that is the condition. No, temp to equal to not null. Okay na? So this condition is not true, and if temp to next equal to null, this is also not true. And what happened? Again it will checks, right?
it will check ikkada manaki loop అయిపోయింది. Again while loop will execute it again because మనం ఇంకా టెంపరరీ అంటే డేటాని ఇంకా ఫైండ్ చేయలేదు, రైట్? వేర్ వీఆర్ ఎట్ టెంప్ హియర్, రైట్? సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. నౌ టెంప్ టు డేటా ఈజ్ వాట్? నౌ టెంప్ టు డేటా ఈజ్ 20, రైట్? My value is 20. 20 is not equal to 20. 20 equal to 20. It's not equal to 20. So this condition is fails, right? So while condition is fail, now we found the what? Position. Fine. Now here we check the condition temp to next equal to null. So in this case temp to next equal to null? No. Element is existing. Element is existing here. 30 element undi. So ikkada manam element ni insert cheyali. Okay. Now what is the rule for that? Okay. See. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఓకేనా? సో ఐ హ్యావ్ దీస్ 3 elements, రైట్? సో హియర్ టు హియర్, హియర్ టు హియర్. వేర్ ఈస్ మై టెంపరరీ నౌ? హియర్ మై టెంప్, రైట్? హియర్ వీ హ్యావ్ ద టెంప్, రైట్? సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద న్యూ నోడ్. సో సి కేర్ఫుల్లీ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ హియర్, రైట్? సో ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ప్రీవియస్ దీనికి అసైన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ దీనికి అసైన్ చేయాలి, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? దీనికి ఇది అసైన్ చేయాలి అండ్ దీనికి ఇది అసైన్ చేయాలి, రైట్? దట్ యారో మార్క్స్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, హియర్ టు హియర్ అండ్ హియర్ టు హియర్, హియర్ టు హియర్, రైట్? సో అది ఎలాగ మనం చేంజ్ చేస్తాం? ఇన్ దిస్ కేస్ సి ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఈ 4 స్టెప్స్లోనే ఉంది, రైట్? Temp to next equal to var2. We have a one more pointer, right? var2. Temp to next is what? In inka insert cheyaleda. I didn't insert this. Okay. Still temp to next is this node, right? Now in this case, for this step, temp to next means this one. So here var2, right? So this node is the var2. Fine. Now I have a 2 temp pointers, right? This is var2 and this is temp. Okay. Now we have one more node called new node, right? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I have temp, I have var2, variable 2. ఓకేనా? సో హియర్ ఐ హ్యావ్ సమ్ x ఎలిమెంట్, ఇక్కడ y ఎలిమెంట్, ఇక్కడ నేను మధ్యలో ఒక ఎలిమెంట్ని పెట్టాలి, న్యూ నోడ్ని పెట్టాలి, nn. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది అసైన్ చేసాం కదా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ temp to next equal to new node. That means what? Temp to next and ide kada. So temp to next equal to new node. Okay, fine. And the next one, new node to next equal to what? var2. This is var2, right? This is temp, right? So new node to next is what? This one. New node to next is var2. And the next one is new node to previous is what? Temp. New node to previous is what? Ide kada new node ki previous. This is previous. This is next. New node to next already assign chesam. Now new node to previous is what? Temp. Okay. And the next one, this is also done. Now ఇంకా ఏంటి అసైన్ చేయాలి? ఇటు నుంచి ఇటు మనకి యారో రావాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? వేరియబుల్ ప్రీవియస్. సో var to previous is what? var to previous is what? What is this? New node. Okay. So ఈ 4 lines లో all program done. Okay. సో ఇనిషియల్గా ఏం చేసాము? temp to next is the var2, ఒక పాయింటర్ తీసుకున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ temp to next will be the new node and new node to previous will be the text temp, and the next one is var to previous is the new node and new node to next is the var2. Okay, so finally we insert the new node here between these two. Okay, and after inserting the element we can increase the count. Okay, so this is the inserting at specific location. Okay, so the next operation is deletion. Okay, so in deletion lo manaki again we have 3 operations: delete at beginning and delete at end and delete at specific location. Okay, so in this case first we have to check whether a list is empty or not, right? Whether list is empty or not means this is the condition. If elements lekapothe enti we cannot perform the deletion operation, right?
So deletion is not possible. And the next one is, if elements are existing, what we have to do? If elements are existing, let us say I have two elements తీసుకుంటున్నా, just I say two elements because deleting it what starting a kabatti, right? So I have some 30 and I have 40 here. Okay, so I want to delete at beginning, right? So 13 delete cheyali. So in this case this is right. So this is null and this is null and this is head. Okay, so now I want to delete this. So they delete cheyali ante after deleting the first node, then what will be the next head? Obviously this will be the next head, right? So దీనికి మనం header assign చేయాలి. So దీనికి header and assign చేయాలంటే how do we reach this? మన సెకండ్ నోడ్కి ఎలా రీచ్ అవుతాం? Head to next, right? What is this? This is a head to next. సో హెడ్ టు నెక్స్ట్ ని ఒక పాయింటర్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ పాయింటర్ని మనం హెడ్గా డిఫైన్ చేసి దెన్ దీన్ని ఫ్రీ చేస్తే ఇట్స్ ఇనఫ్. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. అది చేసి సరిపోతుంది. సో first we have to check head equal to null, that is the empty statement, empty list, so no elements found. Else if head to next equal to null, head to next equal to null means what is that condition? Head to next equal to null means only one element, right? Head to next equal to null means only one element is existing in the list. So okay element ఉంది కాబట్టి you can remove that element and after that what? Initialize the head and last equal to null. Head equal to null, last equal to null. That means no elements. Fine. Else then what we have to do? Head to next ఏమనుకున్నాను? Temp అనుకున్నా, right? Now what is my temp? This is my temp, right? Head this is one, right? Head to next is what? This is the node. This node what I treat as it is a temp. Now head to next equal to null. Okay, I assign this as a temporary variable. So the next position what I assign this is a null. Okay, first step లో నేను టెంపరీ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసేసాను. ఓకేనా, అంటే అది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను. సో యూ కెన్ అసైన్ ద నల్. నౌ టెంప్ టు ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్. దట్ మీన్స్ వాట్? ఈ కనెక్షన్ క్లోజ్ అయింది కదా. నౌ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ దిస్ కనెక్షన్, రైట్? సో ఈ కనెక్షన్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ దిస్ arrow mark? This is a previous of temp, right? So we have to assign temp to previous equal to null, right? This is a temp, right? సో దీన్ని మనం నల్ అసైన్ చేయాలి, టెంప్ టు ప్రీవియస్. సో ఫస్ట్ ఈ యారో మార్క్ని బ్రేక్ చేయాలి అండ్ ఈ యారో మార్క్ని బ్రేక్ చేయాలి, రైట్? సో ఈ యారో మార్క్ ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. టెంప్ టు ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే అయిపోయింది. సో ఈ యారో మార్క్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ దట్ ఈస్ ద హెడ్, టెంపరీ వేరియబుల్ సంథింగ్, రైట్? ఓ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనలీ వాట్? నౌ ఇది ఫ్రీ అయిపోయింది, ఇది ఫ్రీ అయిపోయింది, రైట్? Both the directions are closed. Now who will become the head? Temp will become the head. So temp to head. Okay, temp are stored in the head. And finally you can free the temp, free of what? Head ani right. Okay, no? So that means what? We delete the element. That means you can decrease the count again here. Okay, and the next one is delete at end of the list. So same thing, first we have to check the whether the elements are existing or not, and if there is no elements, deletion is not possible. And the last two previous equal to null. Last two previous is equal to null means a single element is existing. Okay, head to next equal to null means what is that condition? Only one element is existing. Last two previous is equal to null means what? Only one element is existing. Okay, so in this case what? Okata element undi ante you can remove that element, and what? Head last equal to null means empty. This is the condition. Again I have a couple of elements here, right? So this is my last element, right? This is my last element. I want to delete the last element, last node delete cheyali. So in this case what? After deleting this, this will be the last, ante kada. So what is the criteria for a double linked list? Last node ki, last node next should be the null, right? This is the null, right? Normally, usually. So
after deleting this will be the last node and we have to assign last node to next till the null. Okay, now let us see here akkada ade unnaya leda. So first what we have to do, అక్కడ మనం బిగినింగ్ లో చేసినప్పుడు ఏమనుకున్నాము, నెక్స్ట్ నోడ్ ని టెంపరరీ అనుకున్నాం, రైట్? హెడ్ టు నెక్స్ట్ ఈస్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ last to previous is what this is, right? So last to previous is what? Var. Here you can take var or temp, your wish. Okay na, ఏదైనా ఒక పాయింటర్ తీసుకోవచ్చు, no problem, right? So this is what? Var. Fine. Last to previous is var. Now last to previous to next equal to null. What is this? Last to previous అంటే this one. Last to previous to next is what? This node. Okay, see this, నేను 2 nodes మాత్రమే రాస్తున్నాను, last 2 nodes. Wrote here last 2 nodes, this is okay. Last to previous, this line, okay na, I'm explaining this line. Last to previous is what? This one. Okay, ఈ previous కి next ఏంటి? This one, right? So directly here you can write var to next. Okay, var to next equal to null అయినా రాయొచ్చు, or else last to previous to next equal to null. That means what? I'm assigning, I just delete this, I want to break this arrow mark, assigning this to null. Okay, just assign this as a null. First step lone last to previous I already assigned, this one is what? Var. Var. Yeah, last to previous is var, and here now last to previous to next is null. Fine. Now ఇది null assign చేసేసాను. Fine. That means what? Last node. Now what we have to do? We can delete this. Okay, so before deleting that, what we have to assign, that var is a last. So var last equal to var. Okay, so var ni నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను? Now var becomes what? Last, right? So automatically you can free this one and finally decrease the count. Okay, no? So this is nothing but delete at end of the list. And what about delete at middle of the position? Okay, so middle లో ఎలా delete చేస్తాము అంటే, first we have to check whether count is greater than or equal to 2 or not. Okay, so greater than 2 undali. Okay, not equal to. That means minimum 3 elements existing undali. Then only we can delete at middle. Okay, otherwise ఏమవుతుంది, అది again delete at beginning, delete at end position కే వస్తుంది అనమాట. Okay, so ikkada 2 pointers. So how many pointers that we use? We have to use 2 pointers, that is temp and var here, and it is a value, and initially header is what? Temp anukunna. Fine. So I have couple of elements. So I want to delete this. I have 3 elements. I want to delete this. So initially this is my head, right? This is my head. So here head is temp. Now enter the data you want to delete from the list shown. I want to delete 20. For example, here 10 undi, ikkada 20 undi, ikkada 30 undi. I want to delete 20. Fine. So while condition is what? Temp is not equal to null. Is temp is not equal to null or equal to null? Temp equal to null? No, right? Temp is not equal to null. Temp lo some data is there, right? Some data is there. That means list is not empty. So what we have to check? Temp to data equal to value. What is the temp to data? Temp to data is what? 10. Temp to data is 10. 10 equal to value. Value is nothing but what? What element you want to delete? That is what? 20, right? 10 equal to 20. No, right? Is temp to data equal to value? No. If condition fails, then this is the loop, this is the loop, this is the loop. So here this will not execute, right? This loop will not execute. Now else block is there. In else block, what will happen? This block will not execute.
right? If this block will not execute, కొంచెం ఆ బ్రాకెట్స్ ఏమంటారు మిస్ చేసుకోకండి. What is the next while condition? The if condition. The else condition. Now see, this else block will be executed. Okay, so in this else block what will happen? Temp equal to var. What? Temp equal to var. ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. బ్రాకెట్స్ అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఓకేనా? సో now actually this is a temp, right? Now I say in temp now var. Now in this case this is var, and I want to check, I want to find out the location, right? So now I need to traverse from this to that. So now temp to next is what? Temp. This will be the temp. Now in this situation this is the temp and this is the var. Okay, these two statements will be executed. Okay, fine. So if this condition is not true, this else block will be executed. Okay, fine. Now this is the var, 10 here, 20 here, 30 here. Now again come to the while loop. Now again come to the while loop. Now temp is not equal to null, right? Yes, temp is not equal to null. Okay, fine. Temp to data equal to value. Now what is the temp to data? Temp to data is 20. Okay, yes, in this case temp to data is 20 and my value also 20. Yes, if condition is true here, right? In this condition, if condition is true, so that means what? This loop, the loop will be executed. Okay, na? The loop will enter into this loop, and temp to next equal to null. That means end of the list. No, right? See, temp to next equal to null. No, temp to next is 30. Some node is existing. That means what? This is not correct. Fine. Okay, this is the condition for checking the last node or not. If that is the last node, then please enter the middle node ani meeku information vastundi. Okay, we want to delete the here middle of the node, right? So it should not be the beginning of the node, it should not be the last node. So ee two conditions manamu ikkada check chesukovali. Clear? Now this if clause is failed. Okay, but still we are in this if condition. Now this else block will be executed. In this case, if temp equal to head, is temp equal to head? No, right? That is not the first node. So this is not also executed. Now come to here. This is the main program for delete middle. Delete a node middle. Okay. So now what we have to do? I want to delete this, right? So నేను దీన్ని delete చేయాలి అంటే what I have to do? I need to assign this to this and this to this. Correct? So this is what? Temp to next. This is what? Temp to previous. Now check. Temp to next. Temp to next is what? 30. 30 is stored where? Var to next. Right? Var to next is this is my var to next, right? So var to next is what? Temp to next. So temp to next నేను 30 ని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను? var to next లో స్టోర్ చేస్తున్నాను 30 అడ్రస్ ని. ఓకే, ఫైన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్ temp to next to previous. Temp to next to previous is what? This, right? Where I want to store? Var. Okay na? So now see, ఇది temp kada, don't be confused. Temp to next to previous, that means this one. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను?
ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి దిస్ arrow mark. So this is what? var. Okay, so that is what? temp to next to previous equal to var. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా మ్యామ్ ఇదేంటిది ఇది అసైన్ చేయలేదు కదా, ఇది ఏ టెంపరీ వేరియబుల్కి మనం అసైన్ చేయలేదు, ఏ పాయింటర్కి అసైన్ చేయలేదు. సో వీ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింటర్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్. సో ఈ నోడ్కి ప్రీవియస్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ టెంప్ ఓన్లీ. సో in this case this is temp, right? Temp to next is what? This node, and this is what? Previous. So that is where temp to next and previous is assigned to what? var. Okay, hope you understand. And the next one is finally you can free this temp. Okay, we assign this one, we assign this one. ikkada nunchi arrow mark, ikkada nunchi arrow mark. Double linked list lo we have to take care of these two things. Okay, two arrow marks ఉంటాయి కాబట్టి we just take care of this to this and that to that arrow marks ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. క్లియర్ మా? సో ఫైనల్లీ we remove the element and count decremented. Okay, fine. So finally if temp equal to null means that means only middle elements we need to delete. These are all the small statements. Okay na? The exact code anta kuda only this one. Okay, these are all the conditions that we are checking, whether the first node or last node or and this while condition, especially this while condition is checking for null or not. Okay, after that this if condition checking for the specific location. Okay, ee specific location manam find ayyedaka this else block will be executed. Okay na, until we find the లొకేషన్. సో మనం ట్రావెల్స్ చేస్తూ ఉంటే ఫైనలీ వి రీచ్ టెంప్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. టెంప్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ కండిషన్కి వచ్చేసామంటే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నోడ్. ఓకే, సో deletion is not possible because this is the condition for what? Deletion at middle. Okay, so this statement will return please enter the middle of the node. Okay, so this is how deletion is performs at a specific node in the double linked list, right? At the finally we have display. So display same as single linked list. Okay, we have to traverse from each and every element. So initially ikkada manam meeru last aina assign chesukovachu or header aina assign chesukovachu. Okay na, both are acceptable. And I started with the trav is my pointer, and if trav equal to null means list is empty. Okay, if trav equal to null means list is empty. If it is not empty we have to trav na. So trav to next, trav to next, trav to next. Okay, I need to print the data, so trav to data, right? Ikkada manam header pointer ni you should not shift the header point. Okay, we should not shift the header point. We have to store this header point in a specific variable or a pointer, and we have to shift that. So in this case trav is not equal to null, right? So this while condition is true. That means I have a couple of elements here, 10 20 30 something. Okay, 10 20 30. So initially this is a trav, right? So trav to data is what? 10. Okay, now I shift trav, right? Trav to next is what? Trav. Okay, trav to data 20 and trav to next 30. Okay na, so 10 20 30 last low what will happen? Trav to next is null. So this condition is true, right? So that is end of the list. Fine. So this is about double linked list ma. Very very important topic, and ఏమంటారు లాంగ్ క్వశ్చన్స్కి మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జస్ట్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ అయినా అడుగుతారు. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ మీ R22 రెగ్యులేషన్, యాజ్ పర్ R22 రెగ్యులేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్ ఎట్ మిడిల్ ఇన్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్. ఓకేనా, అలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అంటే స్పెసిఫిక్గా ఇన్సర్షన్ ఎట్ మిడిల్ కానీ, ఇన్సర్షన్ ఎట్ బిగినింగ్ కానీ, ఆర్ డిలీషన్ ఎట్ మిడిల్ కానీ, ఆర్ డిలీషన్ ఎట్ బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్, స్పెసిఫిక్గా ఏదో ఒక్క ఆపరేషన్ని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
సో బెటర్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసుకుంటే దానిలో ఏది వచ్చినా సరే మీరు రాయగలుగుతారు. ఫైన్. సో లేటర్ క్లాసెస్ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ల్యాబ్లో ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఆ లెంతీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్. Hope you understand this class. Thank you so much for watching.